Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. Last Sunday we had a very good set of stories, and this week I have come back to you with another set of stories. Are you ready children? Yes, I am ready, and let us enter into today's set of stories. Okay, children? Yes. Today we are going to listen to 5 stories. Shall we see what they are, children? Yes, the 5 stories are The Wolf and the Lamb, The Clever Crow, The Lion and the Donkey, The Camel and the Jackal, and the 5th one is The Thirsty Crow. Okay, children? Yes. Let us enter into the first story. Are you all happy, children? Yes. Are you happy with all these stories? Hope all of you like them. Yes, you people love stories. So, each one of the stories is going to give us a very good value for us to learn. So, what are those values we should learn from each story? So, children, each story is going to give us a value. The first story is The Wolf and the Lamb. So, dear children, let us see what the wolf and the lamb are going to teach us. Okay, let us see. Come on, let us enter into the story. Long ago, there lived a wolf. It came to drink water from a stream. Now, a lamb was also quenching his thirst downstream. The wolf was drinking water from the upstream, that is, from above, and a lamb was quenching his thirst from the downstream. So it was above and it was below. So, right, children? Did you understand? Yes. Now, see what happened. Let us see. Now, the wolf wanted an excuse to attack the lamb because he wanted to eat him up. His mouth was watering. He wanted to kill the lamb and eat it. Now, he went to the lamb and told him that you are spoiling my water. The lamb humbly replied, Sir, the water flows from your side to my side. How can I dirty it? So the wolf wanted an excuse to eat up the lamb. So the wolf said, You naughty lamb, you abused me last year. You abused me last year. Then the small little lamb answered, Sir, I am only 6 months old. I was not born last year. So finally the wolf shouted, Then it might have been your father. Saying this, the wolf jumped on the lamb and killed it. See how wicked the wolf is, children. So the wolf jumped on the lamb and killed it. The lamb did not do anything, but still the wolf just was waiting for a chance to eat up the little lamb. So we should not believe wicked people. Wicked people are always around us.
They are waiting for a chance to kill us or ruin us. So we must always be aware of what is happening and how the people around us are. We should be very careful. We must not get into the hands of such wicked people. Now, dear children, so we should be very cautious when we are alone. That is the moral of this story. We should always be cautious. మరి చిన్ని పిల్లలకి ఈ వుల్ఫ్ ఏం చేసిందమ్మా? ఈ తోడేలు ఒక చిన్న గోట్ కదా, ల్యాంబ్ అంటే గొర్రెపిల్ల నీళ్లు తాగేకొచ్చింది. నీళ్లు తాగేకి గొర్రెపిల్ల వస్తూనే ఈ వుల్ఫ్ ఏమనింది? నా నీళ్ళంతా గలీజ్ చేస్తున్నావు నువ్వు అనింది. అంటే నేనెక్కడ గలీజ్ చేశాను? నేను కింద కదా తాగేది, మీరు పైన తాగుతున్నారు అనేది. ఆహా, అలాగా? అయితే నువ్వు పోయిన సంవత్సరం నన్ను ఏమి తిట్టావు అని. పోయిన సంవత్సరం నేను పుట్టనే లేదే, ఏమి నేను ఇంకా 6 నెలలే నాకు అనింది ఈ చిన్ని గొర్రెపిల్ల. మరి వుల్ఫ్కి కోపం వచ్చింది. అయితే నువ్వు కాదేమో మీ నాన్న అని చెప్పేసి ఆ చిన్నారి గొర్రెపిల్ల మీదకి దుంకి ఆ గొర్రెపిల్లని తినేసింది. మరి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ ప్రపంచంలో. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు అవకాశం దొరికితే మనల్ని చంపేదానికైనా సరే, అలాగే మోసగించడానికైనా సరే సిద్ధంగా ఉంటారు. కొందరిని మనము నమ్మలేము. కాబట్టి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాన్న. ఓకేనా? రైట్. సో లెట్ us go into the next story. What is the next story, children? Yes, the next story is The Clever Crow. Let us see how wise this crow was and what did it do. What did the crow do? To whom did it help? So, let us go into the story, children. Yes. One day, a farmer stretched his net. He placed his net because he wanted to catch the birds. After some time, a group of birds came and got caught in the net. All the doves were caught in the net. Every dove tried to free himself, but all in vain. In the meantime, a crow was looking on. The crow wanted to help the doves. So the crow advised them. What did he say, children? He went to the doves and advised them to make a united effort and fly away. The doves all together made they all at the same time made an effort to fly together. So they flew away carrying the net with them. And so they were saved from the farmer. Now see how cleverly the crow gave them advice and made them escape. Otherwise, they would have become pot fries. So they would have cut all the birds and eaten. No? Yes. Now, because they listened to the wise advice of the crow, they all were saved. So, if wise people give us their ideas, we should always accept them. So, always listen to wise people is the moral of this story. And you have to work together. Teamwork. All of you must work together. And so, if all of them work together, they were able to escape from the
farmer. That is the moral of the story, children. ఎస్ పిల్లలు, వలలో అన్ని పావురాలు చిక్కుకున్నాయి. చిక్కుకున్న పావురాలన్నిటినీ కాకి సలహా ఇచ్చింది. మీరు ఒక్కొక్కరు ఎగిరిపోవాలని చూస్తున్నారు, మీ వల్ల కాదు. మీరందరూ ముందు ఈ ఫార్మర్ నుంచి తప్పించుకోవాలి కాబట్టి మీరు అందరూ కలిసికట్టుగా ఎగరండి, అప్పుడు మీరు ఎగరగలరు అని చెప్పారు. సో ఈ పావురాలన్నీ కాకి మాట విని కలిసికట్టుగా ఎగిరిపోయాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఫార్మర్ నుంచి తమ ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాయన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మంచి మాట చెప్తే వినాలి. అలాగే కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కదా. నిజమే కదా. అన్ని పావురాలు ఒక్కసారిగా ఎగిరాయి కాబట్టి వాళ్ళతో సహా ఎగిరిపోగలిగాయి అన్నమాట. సో బాగుందా నాన్న కథ? ఎస్, లెట్ us see the next story. What is the next story, children? The Lion and the Donkey. The Lion and the Donkey is the story. So, what are the lion and the donkey going to teach us? Come, let's go into the story. So, one day there was a lion which was wounded. It was unable to hunt for food. A jackal, which always ate the remains of what the lion hunted, promised to get him food. So it approached a foolish donkey and told the donkey that, "Please come and meet the lion. The lion wants to make you his minister." So the donkey was very delighted. So it had faith in this jackal's words. Seeing the donkey, the hungry lion got up eagerly and jumped on the donkey. Seeing the lion coming to eat him up, the donkey ran away. Now the jackal told the lion, "Your Majesty, you were in a hurry. Anyway, I shall once again bring the donkey." So saying, the clever jackal went to the donkey again and said, "Friend, the lion only wanted to welcome you. Why did you run away? Please come again." The donkey believed the words of the jackal and again went to the lion's den. This time the lion did not move. So the donkey went near the lion. The lion waited till the donkey came near. Then it pounced upon it and killed it. My dear children, we should not believe the words of wicked people. See, once the donkey was saved. It was luck. The donkey was saved for the first time. But the donkey again listened to the words of this wicked jackal. So, we will get chance, not always, children. So we must think well before listening to the words of these selfish people. So my dear children, we should know who is good and who is bad, what he will do, what she will do. So we must always think about that person and act according to it. సో పిల్లలు, ఈ నక్క చాలా ఉపాయం గలది కదా. మరి సింహము దగ్గరికి వెళ్ళిన గాడిదకి ఒక్కసారైతే ఛాన్స్ వచ్చింది, తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంది.
కానీ రెండవసారి కూడా ఈ జాకాల్ వచ్చి పిలవంగానే మళ్ళీ వెళ్ళింది కదా, అది తప్పు కదా. జాకాల్ ఎలాంటిదో, సింహం ఎలాంటిదో తనకు తెలుసు కాబట్టి అలాంటి వాటి జోలికి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళకూడదు. ఎప్పుడు ఛాన్స్ రాదు మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు సేఫ్గా ఆలోచించాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చెడు ప్రభావాలు, చెడు మాటలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి, కానీ వాటిని ఎప్పుడు మనము నమ్మకూడదు. వాటిని బట్టి అవి ఎలాంటివో, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో తెలుసుకొని నడుచుకోవాలి. ఓకేనా నాన్న? కాబట్టి తెలివిగా ఆలోచించి ఎలాంటి అపాయం నుంచైనా కూడా మనము తప్పించుకోవచ్చు. ప్రతిసారి మనకు అవకాశం రాదు, కాబట్టి తప్పుడు వాళ్ళ మాటల్ని నమ్మరాదు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. నౌ లెట్ us go into the next story. What is the next story about? The next story is about the camel and the jackal again. జాకాల్ అంటేనే ద కన్నింగ్ అనేది బాగా తెలుసు. కన్నింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎస్, కన్నింగ్ మీన్స్ అవతలి వాళ్ళని కష్టాల్లోకి పడవేస్తారన్నమాట. దే విల్ బీ సేఫ్. సో లెట్ us go into this story, the camel and the jackal. My dear children, once upon a time there lived a camel and a jackal who were friends. One day the jackal took his friend to a big sugarcane farm which was on the opposite side of a river. So the jackal could not swim across, so he sat on the back of the camel and crossed the river. Yes, and went and had their stomach full of the sugar cane, the juicy and sweet sugar cane. They ate nicely, but the jackal is always cunning, na? So what did the jackal do? The jackal started to howl loudly. It was howling loudly. So what will happen if it howls? The farmers will come. So now the frightened camel pleaded with the jackal not to do so. The jackal said, "Friend, I have this habit of after every meal I howl loudly. I cannot help it." Soon the farmers arrived and gave a sound thrashing to the camel, while the jackal went and hid behind the bushes. Only the camel got the thrashing. The farmers bet the camel nicely. And next, what happened to the camel? Now, afterwards, the camel came to cross the river. Now, the jackal, as usual, got up on the camel's back, and when they were in the middle of the river, the camel wanted to teach the jackal a lesson. So, the camel, just as he was crossing in the midstream, the camel took a deliberate dip in the water. The camel dipped himself in the water. Now, what happened to the jackal? Yes, the jackal fell into the water. The jackal cried out in terror. Then the camel said, "I have the habit of rolling in the water after every meal." And so the poor jackal was drowned. So, children, tit for tat. So, if you fool someone else will also fool you. So, if you cheat others,
you will be cheated by others. So we should learn that we must not cheat others. If we cheat others, we will be cheated the same way by someone else. So that is tit for tat. మరి పిల్లలు, ఈ కథ మనకి ఏం చెప్తోంది? ఈ క్యామల్ అండ్ ద జాకాల్ అవతల ఉన్నటువంటి చెరుకు గడల్ని తినడానికి రోజు ఆ నది దాటి వెళ్ళి తిని వచ్చేవి. మరి ఒకరోజు ఈ యొక్క జాకాల్ ఏం చేసిందంటే, బాగా తిన్న తర్వాత తను అరుస్తూ ఉందన్నమాట. ఊల వేస్తుంది కదా నక్క, అలాగ ఊలేస్తుంటే అయ్యో అరచొద్దు, రైతులు వింటారు వస్తారు అంటే ఈ జాకాల్ ఎంత మాత్రం వినకుండా, నాకు ఇది అలవాటు, భోంచేసిన తర్వాత ఇలా అరవడం నా అలవాటు అన్నది. సరే, అది గట్టిగా అరిచేసరికి రైతులందరూ పరిగెత్తొచ్చారు, కట్టెలతో బాగా కొట్టారు. ఎవరు దొరికారమ్మా దెబ్బలు తినడానికి? పాపం క్యామల్ దొరికింది. ఈ నక్క ఉపాయం ఉంది కదా ఈ జాకాల్కి, వెళ్ళిపోయి పొదల చాటున దాక్కుందనమాట. మరి దెబ్బలు తిన్నది ఎవరు? క్యామల్ని బాగా కొట్టి తెరిమారు. సో ఈ క్యామల్ చూడు నక్క ఎంత పని చేసింది అని బాధపడుతూ వచ్చింది. ఈ నక్కకు ఒక గుణపాఠం నేర్పించాలి అనుకుంది. సో ఈపు మీద ఎక్కించుకొని నడి మధ్యలోకి వచ్చిందనమాట. ఆ యొక్క నదికి నడి మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత క్యామల్ ఏం చేసింది, అలాగే నీటిలోకి ఒక్క మునుగు మునిగింది. నీటిలోకి క్యామల్ మునగంగానే ఏమైంది, ఈ జాకాల్ కింద పడింది. కింద పడేటప్పుడు అరుస్తూ ఉందన్నమాట, ఏంటి ఇట్లా చేసావే అని. అప్పుడు క్యామల్ చెప్పింది, చూడు మాకు కూడా ఇలాంటి ఒక హ్యాబిట్ ఉంది, నాకు తిన్న తర్వాత నీళ్ళల్లో ఇలా నేను మునుగుతాను, కాబట్టి నేను నీళ్ళల్లో మునిగాను అని. ఇప్పుడు జాకాల్ ఏమో నీళ్ళల్లో పడి చచ్చిపోయింది. కాబట్టి ఇట్లా ఎవరు మనల్ని ఒకరు చీట్ చేస్తే వాళ్ళని చీట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొకరు ఉంటారనమాట. సో ఎవరికైనా టిట్ ఫర్ టాట్, నువ్వు ఇటు చేస్తే నీకు అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఎవరిని మనము మోసగించకూడదు. ఇంకొకరికి హాని తలపెడితే ఆ హాని మనకే తిరిగి వస్తుంది. ఇదే ఈ కథ యొక్క నీతి. మరి నెక్స్ట్ కథ ఏంటి చూద్దామా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టోరీ చిల్డ్రన్? Let us see what is this story about. Right, it's a very, very, very popular story. What is this story? Thirsty Crow. I hope all of you have already heard this story. Yes, a crow was very thirsty. He flew here and there for water. At last, he saw a pot with very little water. Yes, now the crow could not reach the water. So, what did the crow do? Yes, it found some stones here and there. Now the crow had a very great idea. It started picking up all the stones and putting them into the pot. Little by little, the water started coming up. Now, the crow added more and more stones. Now, what happened? The water came up to the brim of the pot. Yes, now the crow could drink the water. As the stones went down, the water came up. And so the crow drank the water and flew away happily. Yes, what is this story telling us, children? We should act according to the time. So, we should use our common sense and act according to the situation. We will get many situations. In different situations, we need to use our brain to come out of the trouble. So, if you use your brain in the right way, you can come out of any trouble. Now, here you saw how this crow
acted so smart, isn't it? And the crow picked up all the stones, put them into the water came up, the crow drank the water and flew away very happily, isn't it? Yes, that is the story. Now, children, కాకి ఏం చేసింది? దాహం వేసింది. అక్కడ ఇక్కడ ఎగురుతూ ఉంది. ఎక్కడా నీళ్లు కనపడలా. కానీ ఒకే ఒక కాగు కనిపించింది. ఆ కాగులో అడుగులో ఎక్కడో కొన్ని నీళ్లున్నాయి. ఏం చేయాలబ్బా అని ఆలోచించింది. ఒక ఉపాయం తట్టింది. అక్కడ చుట్టుపక్కల చూస్తే దండిగా రాళ్ళు పడి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రాయి తీసుకొచ్చి ఆ కాగులోకి వేసింది. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పైకొస్తూ ఉన్నాయి. ఈ కాకి ఇంకా ఇంకా రాళ్ళు వేసింది. అప్పుడు నీళ్లు బాగా పైకొచ్చాయి. కాకికి నీళ్లు బాగా అందాయన్నమాట. వెంటనే కాకి ఏం చేసింది? నీళ్లు తాగి సంతోషంగా ఎగిరిపోయిందన్నమాట. సో దాహం తీర్చుకుంది. ఎలా? ఉపాయంతో. సో ఉపాయం కావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపాయంగా ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఆ కష్టాలలో నుంచి బయటపడాలి. కాబట్టి మనము మన తెలివితేటల్ని వాడుకొని ఎలా బయటపడాలో ఆలోచించి దానికి తగినట్ల పని చేయాలన్నమాట. అంటే సమయస్ఫూర్తి. ఏ సమయానికి ఎలా చేస్తే ఈ కష్టం నుంచి బయటపడతాం అన్నది ఆలోచించాలి. ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా ఒక మార్గం దొరుకుతుంది. అలా అన్ని సమస్యల్లో నుంచి బయటపడిపోతాం. ఎప్పుడూ వెనకంజ వేయకూడదు. బీ బోల్డ్. ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడితే ఆటోమేటిక్గా వాటంతట అవే వెళ్ళిపోతాయి. మరి ఈరోజు కథలన్నీ బాగున్నాయనన్నా? I hope all of you liked all these stories. So, let us meet in the next class, that is next Sunday, with some more stories. Okay, children, a big bye from this grandma. Okay, bye.